My Spanish lesson. Buenas tardes. I'm happy to be here, and I'm sorry that I'm not speaking Spanish. But I trust the translator will communicate what I'm trying to say. Maybe he'll even improve what I have to say too. I don't think so. Pues nada, gracias por venir y está muy contento de estar aquí y pido disculpas por su español, pero que con lo que yo pueda traducir, espera que todos tengáis una idea de lo que quiero contar. As a rabbi and as a Jew, I look at the activity of Amnesty International and specifically the interest that Amnesty is showing in this case with a lot of respect and gratitude. Como rabino y como judío, ve las actividades que está haciendo Amnistía Internacional en torno a todo este asunto de las víctimas del 2008 en el sur de Israel y Gaza con mucho respeto. And of course I'm sad, it's difficult to be here and to talk about this because what happened 2 years ago in Gaza was a very embarrassing episode in our history as a Jewish community. A la vez está muy triste y embarrassed, avergonzado y avergonzado por los hechos que ocurrieron en Gaza hace 2 años. But it's important we learned from our own history 70 years ago when Jews were being slaughtered in Europe, that the world didn't show that it cared and no one was stopping Germany from doing this, that there have to be institutions, there have to be standards, and people around the world must care. And that's why I'm glad that Amnesty exists and is expressing an opinion here. Pero hay que aprender de la historia y comenta que cuando hace 70 años los judíos estaban siendo masacrados en Europa, a nadie le importaba y por eso considera que la existencia de organizaciones como Amnistía Internacional que puedan poner foco de forma independiente a las atrocidades que puedan ocurrir, pues que está contento de que existan y tengan. Just last week or 2 weeks ago, if you follow Israeli news, there was an Israeli general who commanded the attack on Gaza, who was a candidate to become the head of the army, and he was disqualified for other reasons, but basically the public was quite happy with his performance during this attack, and he was especially praised because the way the attack was carried out, the Israeli soldiers never had a higher degree of safety, and they were allowed to use a tremendous amount of force, weapons, bombing, etc., to protect themselves. Si alguien sigue las noticias israelíes, la semana pasada, hace 2 semanas, el general que comandó las fuerzas israelíes durante los ataques a Gaza fue propuesto para ser la cabeza, el jefe de todo el ejército israelí. Al final no fue elegido por otros motivos, no precisamente porque fuese el comandante en jefe durante el ataque a Gaza, sino por otro tipo de cosas. Este general en concreto pues, es muy apreciado por el público israelí en general, porque las Fuerzas Armadas durante aquel ataque nunca habían estado más seguras como lo habían estado en otras ocasiones. Now,
I assume that not many of you have been to Israel, but perhaps you follow the news. Israel is a country with a large army, and a tremendous percentage of the Israeli population serves in the army, has served in the army. Everyone knows someone who's in the army. Can be your children, your parents, your brothers who are serving, and also your sisters. Seguramente no muchos de los que estamos aquí hemos estado en Israel, pero quiere haceros llegar que el ejército israelí es uno de los ejércitos más grandes comparados con la cantidad de población del país. Todo el mundo ha servido o está sirviendo o tiene a alguien sirviendo en el ejército. We don't have time for me to give my biography and my army stories and my resistance stories and all that. That could be nice over a cup of tea or a beer afterwards. But regarding Gaza, when my son was a soldier and he was serving in that area, and there were rockets that Hamas was shooting, I was terrified. I would hear about it on the internet or on the radio, and I would phone him up and I'd say, "My gosh, did you know about this?" And he would say, "Oh, it's okay. It wasn't so close." And I said, "What do you mean not so close?" He said, 100 meters from me. No tenemos tiempo para que él explique su experiencia en el ejército, su experiencia de resistencia al ejército, pero puede contar que quizá, eso estaría bien en una charla después con un precisamente, pero cuenta que su hijo estaba en el ejército en la época de los ataques a Gaza y él estaba aterrorizado de lo que le pudiera pasar, que de vez en cuando hablaba con él cuando oía las noticias que Hamas había lanzado algún misil, y cuando hablaba con él, su hijo, lo más tranquilo, le decía: "No, no te preocupes, no estaba tan cerca", pero tan cerca para él significaba 100 metros. My daughter actually met her husband living right close to Gaza, and they also experienced these rockets. So I've been concerned, of course, for my family and other Israelis, but as a human being, I'm concerned also for the people in Gaza, the Palestinians. And when you look at the numbers here, the numbers of a huge number of civilians who were killed and who were injured, then you have to ask yourself, is this something necessary? Is it something that we can be proud of or we can accept? Como padre, él siempre ha estado preocupado de su familia, incluso su hija y su marido se conocieron cerca de la franja de Gaza durante aquella época y estaba muy preocupado por ellos, pero como ser humano, viendo los números de víctimas civiles en la parte palestina, pues también estaba preocupado. Now, it's hard to separate or to isolate the case of this investigation and what actually happened 2 years ago from the whole conflict, from the history of the conflict between Israelis and Palestinians. Es muy difícil separar lo que ocurrió hace 2 años del conflicto general entre Palestina e Israel. And we can always talk about who did what to whom, and who was first, and who did after that, and going back 40 years, 60 years, 80 years. Podemos empezar a decir quién fue primero, quién hizo qué, cuándo lo hizo, por qué, y de esta forma podemos remontarnos 40, 60 años atrás. And obviously, it would be important to reach a peaceful resolution so that we don't have conflict and so that these things won't happen again. And we can talk later about different ideas about what's happening, what could happen, what should happen in the larger picture.